ഫ്രണ്ട്സ്, എക്സലന്റ് വെൻഡറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് 42/2023, നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ജൂനിയർ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ക്ലർക്ക്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, കാറ്റഗറി നമ്പർ 140/2021. നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഇൻ ഇന്ത്യ, വിച്ച് 5-year plan focused upon the target of faster, more inclusive and sustainable growth? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി 12th 5-year plan ആണ്. 2. Which of the following statement is or are correct about Pele, the Brazilian professional footballer? ഏതാണ്? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. മറ്റേത് കണ്ടോ, മറഡോണ, റൊണാൾഡോ, മെസ്സി. ഇതല്ലാതെ എഡ്സൺ അരാൻഡസ് ടു നെസിമെന്റോ എന്നാണ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ട്രൈബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ? ഏതാണ്? കോരയാറാണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ. ഡാഷ് specifies the symbol used internationally to certify the safety of electronic and electrical appliance? ഏതാണ്? CE. Which among the following statement is or are correct about the local winds? Option C, only I and only 4 ആണ്. നോക്കാം. 1 ലൂ ലോക്കൽ വിൻസ് ആണ്, 4 മാംഗോ ഷവർ ലോക്കൽ വിൻസ് ആണ്. അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മേജർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്? ഓൺലി 2 ആണ്, കക്രപ്പാറ. അടുത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ? അതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൺലി 1 and 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1. അതിൽ 1 വരുന്നത്, ദ ഐഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ടു ഒപ്പോസ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഈവിൾസ്, propagated the concept of liberty, equality and freedom of thought. 8. Which among the following statement is or are correct regarding the contribution of Kuryakos Elias Chavara? Option C, only 3 and 4. നോക്കാം. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓർഫനേജസ്, പ്രിന്റ് മീഡിയ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 9 ആണ്. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് അബൌട്ട് ദ റിവർ ഗംഗാസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ്. നോക്കാം. ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈസ് അബൌട്ട് 2500 കിലോമീറ്റർ. 2. It is also known as Padma in Bangladesh. It is originated from the Himalaya mountains at Gomukh, the terminus of the Gangotri glacier. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ റീട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ സീസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ? റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ സീസണിൽ വരാത്തതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓൺലി 3 and 4 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ജൂൺ 1st week ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ 1st week. ഇത് മൺസൂണിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് ഇത് രണ്ടും. ഓക്കെ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ്? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് വോളറ്റൈൽ ലാർജ് എന്നാണ് പറയുക. വോളറ്റൈൽ ഉള്ളത് ലാർജും സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റിയുമാണ്. വിച്ച് components of a computer system manages and coordinates the operation of all other components? ഏതാണ്? CU ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി, CU. 13th question. Dash is used to store programs and data which do not change and are frequently used. Option A, ROM. WORM disk is option C, CDR ആണ്. അടുത്തത് question 15. The supercomputer used for playing chess is Deep Blue, which is used to print vector graphics. ഏതാണ്? പ്ലോട്ടർ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എനാബിൾസ് ലോഡിംഗ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിതിൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി വെൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ ബൂട്ടഡ് അപ്പ്?
bootloader ആണ്. Which one of the following is not an application software? CentOS, Canva, Firefox, MS Office ഇതൊക്കെ application software ആണ്. The binary number corresponding to 25 is option C 11001. The decimal value of ASCII code and EDCDIB code for AR. Option B 193 and 65. Thesaurus in MS Word allow us to option A ആണ് view synonyms കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ. Short key used to select the entire content of a Word document is select Control A. Option C Control A. 23. Drop cap in MS Word is used to create a large capital letter at the beginning of a program. A document can be zoomed up to 500%. Maximum number of level a formula can be instead in MS Excel 2007 is option B 64. By default Excel 2007 workbooks use the file extension ഏതാണ് XLSX എന്നുള്ളതാണ്. A hidden row is actually a row with its height set to 0. Common letters in the modern version of MS Excel ranges from A to dash. XFD. Dash are non-printing dots. Lines are regularly spaced intervals that can help you line up object on a slide. Grid ഏതാണ് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ആണ്. ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രിഡ് ലൈൻസ്. ഇൻ MS PowerPoint key used to run the slide show from the beginning is option A F5. Classes in object oriented program are abstract data types. Which one of the following is an area for application of OOP? All of the above ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് 33. The inline function takes the format as a normal function, but when it is compiled as option B inline code. The copy constructor creates an object from an object of the same class. Which of the following is not a key component of .NET framework? Option B VBNet. A control that displays a list of items from which the user can choose. Option A list box. Option 37. MSIL stands for Microsoft Intermediate Language. Variables inherited from a base class can be identical redeclared in the derived class with the dash modifier with does not affect the accessibility provides in the base declaration in VB.NET. Shadows ആണ്. Option question 39. An entity is represented by a set of dash attributes. Dash attempts of transform a user request into an equivalent but more efficient from thus finding a good strategy for executing the query. DML compiler which constraint is used to specify that values of columns cannot be repeated or left blank. Primary key 42. Dash is used to remove an object from the database. Option A drop command. All fields for a specified entity can be grouped together as a dash. Option B record. Aggregate function are frequently used with the group by cause of the dash statement. Select. Which one of the following is not a component of URL? None of these
Dash Dash client is an application that is used to read, write, and send email. Option D, email. Which HTML elements that have no content? Option A, BR. Dash is used to display a web page within a web page. IFRAME, iframe. Okay. 49. Dash is used to program the behavior of web pages. Option D, JavaScript. Which one of the following is not a loop in JavaScript? Option D, none of these. 51. Like any other machine, a typewriter also should be properly cleaned, oiled, and maintained. Choose the correct reason from the following. All of these. Machine works smoothly. Okay, option all of these. 52. Some keys in the middle row of the typewriter have guide keys. Select the guide keys from the following. Option B, 3 only. Which one of the following statement is correct? Option A, 1 only. The characteristics of a standard typewriter are given below. Option 1, 2, 3. Due to the improper locking action at the end of the line, letters are falling one over the other. This is called option A, only one piling. 56. There is only one character printed on the paper even though there are two characters fixed on the type bar. Select the correct reasons from the following options. So only one. Option B, only one. Okay. 57. It is very essential that every official letter should have a complementary clause. Select the suitable complementary clause from the following options. Option D, 3 only. 58. Pick out the correct statement from the following. Option C, 4 only. The focus of the mainspring is exerted to the carriage by means of the following. Option A, 1 only. While pressing the following, the carriage moves towards left. Option D, 1, 2, 3. My father rarely smoked a pipe. Dash. Option A, did he? If she reached there early, she dash him could meet. Maya mother watched him carefully. Maya asked her mother dash carefully to watch him. Find the part of the sentence which is correct. Option C. She always keeps her room dirty. Option B. She never keeps her room untidy. She always keeps her room tidy. Adinde which of the following statements, which of the following sentences conveys the same idea? Option B. She never keeps her room untidy. Next, 66. The director has decided to cast a new actor as the dash in his new film protagonist. The word which means a student with the highest academic rank in a class is dash. Valedictorian. അടുത്തത് 68. When Ridha says this subject is Greek and Latin to me, she means it is option B, it is new to her. Which word is similar in meaning to which word is similar in meaning to the word amateur? ഏതാണ് unskilled. Option D, unskilled.
70. David eats too much nowadays. She has dashed a few pounds recently. Put on. അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പദങ്ങളിൽ ശരിയായ രൂപം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എ ഗ്രന്ഥം. ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രന്ഥം എന്നതാണ് ശരിയായ പദം. ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം. അത്യാവശ്യം എന്നതാണ് ശരിയായ പദം. ഓപ്ഷൻ 73 ശരിയായ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഓപ്ഷൻ ബി അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിന്നു. 74. എ ഏപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോർഡ് എന്ന ശൈലിക്ക് സമാനമായ തർജ്ജമ കലഹത്തിന് കാരണമായത്. ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക. മനസ്സിനെ രമിപ്പിക്കുന്നത് മനോരമ. ഉദ്യോഗസംബന്ധമായത് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക. ഔദ്യോഗികം. പുരോഗതി ഈ പദത്തിന്റെ വിപരീതം എഴുതുക. അധോഗതി. അധികം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം എഴുതുക. ന്യൂനം. സൂര്യൻ പര്യായം എഴുതുക. ആദിത്യൻ, ഭാസ്കരൻ, ദിവാകരൻ. യാതൊരു പ്രയോജനവും ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. ഈ അർത്ഥം വരുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. കടലിൽ കായം കലക്കിയ പോലെ. ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക. ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചത്. ദാർശനികം. ആഹ്ലാദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന ആ പദത്തിന്റെ സമാന പദം എഴുതുക. ആഹ്ലാദപ്രദം. പൊൻ പ്ലസ് കുടം. പുൽക്കുടമാണ്. കവി എന്ന പദത്തിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ പദം എഴുതുക. കവയിത്രി. യാചകി എന്ന പദത്തിന്റെ പുല്ലിംഗ പദം എഴുതുക. യാചകൻ. ഏകവചന രൂപം എഴുതുക. ഏതാണ്? വൈദ്യർ. ഓപ്ഷൻ സി വൈദ്യർ ആണ്. പിരിച്ചെഴുതുക. നിന്നു. നിൻ പ്ലസ് ടു ആണ് നിന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക. വിദ്യ പ്ലസ് അഭ്യാസം. When in Rome, do as the Romans do. ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിന് സമാനമായ മലയാള പരിഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക. ചേരയെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുകണ്ടം തിന്നണം. രാമന്റെ കഥ, കൃഷ്ണന്റെ കഥ. ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെയും ഉചിതമായ ഘടകപദം ചേർത്ത് എഴുതുക. 1ഉം 2ഉം ശരി. ഏതാണ്? ഉമ്മും ഓയും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ക്ലാസ്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി